Всем привет, с вами Александр. Сегодня мы продолжаем изучать тему предлогов в английском языке. И начнем. Так, основные случаи его употребления. Выражается место со значением на, в смысле на поверхности чего-либо. Отвечает на вопрос где. Или на поверхность, куда. Здесь и где, и куда. The picture's hanging on the wall. Put the magazine on the table. Также обозначается время перед названиями дней и датами. The meeting took place on Monday. They arrived on the 1st of June. Перед словами, обозначающими части дня, употребляется in the morning, in the evening, in the afternoon. Если же слова имеют при себе определение, употребляется предлог on. On a fine summer morning, on a cold evening, on the morning of the 1st of June. Также по или после в сочетании с герундием. On receiving your letter, I telephoned to your brother. On coming home, I began to work. Значение об, в смысле на тему о. He spoke on the international situation. He delivered a lecture on modern Russian literature. What is your opinion on this subject? Также upon имеет то же значение, что и он, но употребляется намного реже. Также у нас on является наречием, выражает продолжение или непрерывность действия. Употребляется при многих глаголах, особенно глаголах движения, с значением дальше, вперед. They walked on and on until they reached a village. Though it was quite dark, they drove on. Though it was quite dark, they drove on. Глаголы, требующие после себя предлога on, и глаголы, сочетающиеся с наречием on. The parties could not agree on the terms of the contract. He did not comment on this event. I congratulated him on his success. That doesn't depend on me. I insist on your presence. You may rely on me. He spent most of his money on books. I shall call on him tomorrow. They are carrying on negotiations for the sale of wheat. How are you getting on? They got on very well together. Go on working. He was not helping, he was only looking on. Put your coat on. Он является наречием в составных предлогах, то есть после carry, carry on, get on, go on, look on, put on. То есть, получается, требуется не предлога, а наречия. Так, дальше выражение с предлогом on. On the advice, on the suggestion of, on the average, on average, on behalf of, on business, on border, on board the ship, on condition that, on the contrary, on credit, on demand, on foot, on the ground, on the one hand, on the other hand, on the initiative of, on land, on the part of, on purpose, on the right, on the left side, on the right hand side, on the left hand side, on sail, on a large scale, on sea, on the way, on the whole, and so on, later on. Следующий у нас предлог out of. Употребляется для обозначения направлений изнутри, из чего-либо. Противоположен into. Также у нас есть глаголы, за которыми следует предлог out of. Или наречие out. Соответствует в русском языке глаголам с приставкой вы. We walked out of the house. Вышел из дому. He took the letter out of his pocket. Вынул письмо из кармана. He ran out of the room. Выбежал из комнаты. Также у нас, как и почти все предлоги, являются также наречием, употребляется в сочетании с глаголами, выражая, как и предлог out of, направленность действия изнутри, из чего-либо. To go out, come out, to go out, get out, walk out. Выходить, run out, выбегать, fly out, вылетать, jump out, выпрыгивать, take out, вынимать, pull out, вытаскивать. He went out without saying a word. He went out of the room. Здесь вышел, не сказав ни слова, из комнаты или просто вышел. Если из комнаты, то out of. He opened the door and ran out in great excitement, but he ran out of the house. Дальше наречие out употребляется в сочетании с
рядом глаголов, утрачивая основное значение, образуя с ними одно понятие. Andrew Petrov is out. То есть является снаружи. Не быть дома, не быть на месте работы. Andrew Petrov is out. Также find out. I'll try to find out his address. I can make out the meaning of his words. We pointed out an hour later that the time of delivery of the goods had expired. They set out early in the morning. They worked out a new plan. Выражение с предлогом out of danger, out of date, out of doors, out of necessity, out of pity, out of envy, out of order, out of use, out of work. Также сопоставляем предлоги out of и from. Указывает направление действия откуда. Out of выражает направление изнутри, из чего-либо, а from от чего-либо. He came out of the house. He came from London. То есть от Лондона из дома. Следующий на очереди outside. Со значением вне, за пределы, куда, или вне, за пределами, где. Тоже куда и где. Как противоположен по значению inside. He was standing outside the door. He went outside the house to meet his friends. Также outside является наречием, значением наружу, снаружи. To these flowers outside. He's waiting for us outside. Также предлог over, значением над. An airplane flew over the town. There was hanging over the table. Также свыше, сверх, противоположен under. There were over 100 people at the meeting. The engine weighs over a ton. Значение через, глаголы движения, за которыми следует предлог over или наречие over. Обычно соответствует в русском языке глаголам с приставкой пере, означающей направленное движение через пространство или поверх какого-либо предмета. Chkalov is the first pilot to fly over the North Pole. The boy climbed over the wall of the garden. Next, over. Наречие употребляется с глаголами. Движение, выражая как и предлог. Правильность движения через пространство или поверх предмета. Climb over, jump over, fly over, go over, throw over. Okay. Though the barrier was high, he jumped over without difficulty. Threw the ball over, please. Next. Наречие over употребляется в сочетании с другими глаголами, утрачивая значение, образуя одно понятие, как фразовый глагол. Go over. They went over to the side of the revolutionaries. Перешли на сторону. Run over. It was run over by a car. Not funny. Talk over. We must talk the matter over. I'll think it's over. Следующее выражение is over. All over the world, all over the country, all over the town. Over and over again. The meeting, the concert, the lesson is over. Закончилось. Сам. Следующее fast. Наряду с by значением мимо. Как предлог, так и наречие. He walked past the house. He drove past without looking at me. He went past without looking at me. He drove. He ran past without looking at me. Также past. Значение время после. It is 3:30. Следующее around и around. Round around употребляется значением вокруг, кругом. Round используется чаще, чем around, когда имеется в виду полное окружение или движение по замкнутой линии, употребляется around. То есть вокруг и кругом это around. Если именно полный круг или движение по замкнутой окружности.
around. He traveled around the world. The earth moves around the sound. There are many flowers around the house. Также являются наречия с значением кругом вокруг. The door is locked. You will have to go around. He looked around. Looked around. Также выражение surround around. Round the corner. To travel around the country. All the year round. All round. All around. So then we have since around the country. So since употребляется значением с при указании на начальный момент действия, начавшегося в прошлом, продолжающегося в момент речи. При наличии since глагол стоит present perfect continuous или present perfect. He has been living in Moscow since last year. То есть продолжает жить в Москве с прошлого года. I have not seen him since Monday. Также наречие начинем с тех пор. He left Moscow last year and I have not seen him since. Также является союзом, имеет значение, в случае значения с тех пор как. I have not seen him since he returned to Moscow. Также поскольку, так как, since you are ill, I'll do the work for you. Также чем отличается since от from? Как и предлог since, предлог from употребляется при указании на начальный момент какого-либо действия, начинием предлога с. Также since употребляется при указании на начальный момент действия, начавшегося в прошлом, продолжающегося в момент речи. From употребляется при указании на начальный момент действия, не совершающегося в момент речи. I've been working since 12 o'clock. He has been ill since Monday. He works from 8 till 4. I lived in Moscow from 1975 till 1980. То есть начальный момент действия во времени. Since продолжается действие в момент речи, а from уже нет. То есть работает с 8 до 4, жил в Москве с такого-то по такое-то. И он болен с понедельника, продолжает болеть. То есть сочетается со значением present perfect continuous и present perfect. Yeah, I've been working since 12 o'clock. And tomorrow I shall work from 10 o'clock. Завтра буду работать с 10. Now we can look at till. Предлог through. Through означает сквозь и через. He was walking through the forest. She looked through the window. Значение из-за и вследствие. You made this mistake through your carelessness. It was through you that we missed the train. Также till и until обозначают время значением до, вплоть до. I'll stay here until Monday. She'll wait for your answer till 5 o'clock. Вместо till сочетание from till употребляется предлог to. I shall work from 9 till 3. Till from. I shall work from 9 till 3. I shall work from 9 to 3. Также нужно обратить внимание на перевод предлога до на английский, так как, означая время предлог до, значение вплоть до соответствует till, а перед раньше before. I shall be here till 5 o'clock. Я буду до 5 часов. Shall work till dinner. Буду работать до обеда. Зайдите, пожалуйста, до 5 часов. Please call before 5 o'clock. То есть лучше в 4 или хотя бы в 4:30. So, I shall speak to him before dinner. До обеда, перед обедом. Обозначая место, предлогу do до соответствует as far as. При обозначении места till не используем. I'll go with you as far as the station. No.
Также till и until употребляются в качестве союзов, обозначают до тех пор, пока не. Let us wait until the rain stops. So, в следующем уроке рассмотрим предлог to и следующий за ним. А на сегодня достаточно. Так что всем спасибо за просмотр, всем удачи и увидимся на следующем занятии. Thanks for watching and see you. Bye.